Hare Krishna, Krishna
Oh!
Om Ajnanatimirandhrasya Jnananjana Salakaya Chakshurmridam Jena Tasmai Shri Gurave Namah. Gurave Gaurachandraya Radhika Tadalai Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha. Vancha kalpadruvascha kripa sindhureva cha Pavitanam pavanebhyo Vaishnaveyo namo namaha. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Sri Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So first of all, offer my humble, respectful obeisances unto the lotus feet of my spiritual master Nitya-lila Preshtam Vishnupad Ashtutra Satimad Bhakti Vedanta Saravaman Goswami Maharaj and Nitya-lila Preshtam Vishnupad Ashtutra Satimad Bhakti Vedanta Saravaman Goswami Maharaj. Simultaneously offer my humble, respectful Dandavat Pranam. Lotus feet of Nitya-lila Preshtam Vishnupad Ashtutra Satimad Bhakti Vedanta Swami Maharaj, Srila Govinda Goswami Bhakti Rakasudhar Goswami Maharaj, and all senior devotees and Vaishnavis and presented all of my respectful guests. Прежде всего я предлагаю свои смиренные, почтительные дандават пранамы, поклоны лотосным стопам моих духовных учителей, Нитя-лила Прабхупада, Штота-рашата, Шри Шримад Бхактивиданти, Шри Вамани Госвами Махараджу, и Нитя-лила Прабхупада, Штота-рашата, Шри Шримад Бхактивиданти, Шри Нарайани Госвами Махараджу. Такие же смиренные поклоны я предлагаю лотосным стопам Нитя-лила Прабхупада, Штота-рашата, Шри Шримад Бхактивиданти Свами Махараджу, Шри Говинда Госвами Махараджу, Шри Бхакти-прамод Пури Госвами Махараджу, Шри Бхакти-ракшакшидар Госвами Махараджу, всем вайшнавам и вайшнавам, всем старшим преданным и гостям, собравшимся здесь, я предлагаю свои поклоны. So, we are very happy. So, after a long journey, come in the house. Sudevi's mother's house. И я очень счастлив после долгого путешествия приехать сюда, в дом матери Судеви. Very nice, beautiful, look like Vrindavan. Здесь так прекрасно, и все напоминает Вриндаван. But I want to speak few words, because the human life is very, very rare. Я хотел бы сказать несколько слов о том, что наша человеческая жизнь необычайно редка. After 8.4 million pieces, Lord mercifully gives us the human body. Вращаясь в различных телах, 8 миллионов получая различные тела, в 8 миллионах 400 тысяч тел, живых существ, наконец-то Господь милостиво даровал нам это человеческое тело. Materialist people, they don't know what is the value of the human life. И обычные люди, они не понимают, в чем ценность этой человеческой жизни. Just they are thinking, eating, sleeping, depending, and mating. This is the enough for us. Они только лишь думают, что еда, сон, совокупление и оборона – этого достаточно для нас. For this regard,
they never inquire about the spiritual life. Поэтому они никогда не задумываются о духовной жизни. 24 hours they absorb how to enjoy the material sense gratifications. На протяжении 24 часов они постоянно погружены в наслаждение материальных чувств. But try to understand, when you give up this body, where will you go? Но попробуйте понять, если вы, когда вы оставите это тело, куда вы отправитесь после этого? Because soul goes one body to another body. Потому что душа, она путешествует из одного тела в другое. That is called the journey of the soul. И это называется путешествие души. And everybody know very clearly, I will not stay in this material world longer. Все понимают, что я не смогу жить очень долго. When young youth thinking, I'll do many things. Когда вы молоды, вам кажется, о, я столько всего сделаю. Or do many things. А что вы хотите сделать в Acquire the молодости? knowledge. Научиться, обрести знания. How to collect lot of wealth and money. Как заработать деньги, Then богатство. they are thinking marriage life. И также вы задумываетесь о семейной жизни. Then taking care their children, sons and daughters. Затем вы начинаете заботиться о своей семье, о своих детях, In сыновьях. this way, they also nourishment their family with the material things. Итак, вы поддерживаете свою семью с помощью материальных накоплений. But they never to inquire about the spiritual life. Но в основном люди, они не задумываются о духовных вопросах. It is true. All we are looking, what you are looking? How every day, how many people give up their body. Мы постоянно можем видеть, как люди умирают. And how people also suffering three folds of Maya. И как люди, они страдают от родственных страданий Майи, иллюзорного мира. They never inquire about these three things. Они никогда не задумываются о духовном. Just I give an example. Once one saintly person, sadhu, Я хочу привести пример. Однажды один святой, саду, he came out of his ashram. он пришел в свой храм, ашрам, Then he saw one householder. He is very nicely celebrate his son's happy birthday. точнее, он, наверное, вышел из храма, и он увидел, как один домохозяин, он очень пышно празднует день рождения своего сына. And all his relatives, everything, they're very happy and celebrating their son's Birthday. birthday. Happy birthday. И там собрались все родственники, они все очень счастливо праздновали день рождения их сыночка. In this a few years passed. И так прошло несколько лет. Then sadhu again he saw, and that same place, that young boy, he are doing many things in there. И однажды этот саду, он вновь посетил это место и увидел, как этот мальчик, он уже подрос, и он занимается различными делами. He was very proud of his knowledge. Он гордился своим знанием. Then, in this way, also few years passed. Then again he sadhu, he came that place, he saw one person, almost old and suffering sometimes of disease, distress. И потом еще прошло несколько лет, и он увидел, как один человек, он страдает от многих болезней. In this way, again few years passed. Потом еще прошли годы. And the central person came in the same place. Святой вновь туда вернулся. And then he saw now all his family's members surrounded one dead body and they are crying. И он увидел, как все родственники окружали, вот, видимо, этого же самого человека, который умер, и все плакали. Then sadhu asked, what happened? Why you are crying? What happened? И саду спросила, почему вы плачете, что случилось? That time his family's member told, oh,
left body. Его родственники сказали: о, он оставил тело. Who left body? А кто оставил тело? Sadhu asked, who left body? Саду спросил, кто оставил Have тело? you seen? Вы видели, кто But же they did ушел, not give- вышел из этого тела? They did not give any answer. Но родственники ничего не смогли ответить. Eh? Then again asked when he will come back. И он спросил, а когда же он вернется? They told no one know. Родственники ответили, никто этого не Eh? знает. Who goes out this body again? No, will not come back. Тот, кто выходит из этого тела, он более не возвращается обратно. So why you are crying? Так почему же вы плачете? You never to meet with him, never saw to no relations. Why you are crying? Вы никогда его не видели, вот тот, кто оставил тело. Eh? У вас нет с ним отношений. Почему же вы плачете? If you know someone and make relationship, then you feeling separation from him. Если вы знаете кого-либо и строите с ним взаимоотношения, тогда вы потом будете чувствовать разлуку с ним. Then maybe you will be cry for him. И, возможно, вы будете плакать по нему. So Sadhu asked that the people, why you are crying? И Саду он спросил этих людей, почему вы плачете? Have you met with his soul? Вы видели с его душой? That time all his family members, no, we never met with his soul. Тогда все родственники сказали, нет, мы никогда не видели его душу. So you met with whom? Так с кем же вы встречались Doing this his body. с ним? Вот с его Now телом. his dead body. Before was body, now he has called dead body. До этого он был живой, а теперь его тело просто лежит бездыханное. Understand? So if he will never come back, why you are crying? Но если он никогда не вернется более, почему вы плачете? And if you have no relation, never say to him nothing. И вы его не видели никогда, и поэтому это означает, что у вас нет взаимоотношений с ним. Sadhu told why you are crying. Саду вновь повторял, почему же вы плачете? That means Atma reject this body, soul reject this body is working. Это означает, что когда душа находится в теле, When the тело может двигаться совершенно predicted time will come, но когда придет then определенный automatically soul момент, will leave this body. тогда душа, она выйдет из этого тела. This is true. Так это или нет? But you don't know what is the soul, where is he? Но вы не знаете, где эта What душа is he будет doing? находиться, что она делает. Actual philosophy that we have to know about the soul, Atma. Философия такова, что вы должны постичь, что же такое душа, атма. That Sanskrit word is Atma Darshan. На санскрите это называется Who атма-даршан. are you? Постижение себя, кто вы такие And на what is the самом деле. relationship with this, with your all these your family members? И каковы истинные взаимоотношения с вашими родственниками. And one day, one by one, all they will also leave you. И однажды эти родственники также один за другим оставят вас. And you also leave them. И вы также оставите их. This is true. Так это или нет? But what is the relationship with the others? Но каковы же ваши взаимоотношения с другими? Our relationship with the body. У нас взаимоотношения, так как мы не знаем, что And их in this way души we с этими make телами. many kinds of our relations, saying mother, father, wife, children, husband. И на таком уровне мы строим наши взаимоотношения. Нам Sons, кажется, daughters, что many это things we are наши making отец, relations. мать, дети, всевозможные взаимоотношения. But never we thinking about our soul. Но мы никогда не задумываемся о нашей Who душе. resides this body is working. Кто находится в этом теле, благодаря кому это тело движется? This body as like house. House. As like house. Это тело подобно дому. Now you are living in this body of your house. И сейчас мы живем в этом теле, подобному дому для души. In this body, two birds are living. И также в этом теле находится как бы такое And one is called две Jivatma, птицы. another is called Paramatma.
Дживатма, душа, и Параматма, Господь. Eh? Paramatma means super soul, Jivatma means soul. Параматма это сверхдуша, то есть Всевышний But- Господь. А Дживатма это наша душа, мы. Paramatma super soul, he is looking toward the Jivatma, or Jivatma cannot see to Paramatma. И Параматма, Господь, Он может видеть Дживатму, нас, душу, но душа, она не может видеть Господа при этом. Why? Почему? Why both are not looking to each other? Почему они не могут смотреть друг на друга? Because where is Jivatma Paramatma? Then middle one black screen there. Потому что между ними находится черный экран. But Paramatma cannot illustrate by the screen, but for this regard he looks. Но Параматма, она может смотреть сквозь этот экран, и поэтому она видит нас. Jivatma, soul illustrated by Maya. А Дживатма, она находится под black влиянием screen, иллюзорной Maya. энергии Майи. For this guy, Jivatma could not see to Paramatma. И поэтому Дживатма, она не может видеть Параматму. Some glasses. You can stay inside, you can see outside how many people are there. But those who are outside, they cannot see who is the inside. Есть такие стекла особенные, когда вы внутри находитесь, вы можете видеть то, что снаружи происходит. Но те, кто снаружи, они не видят, что в доме происходит. In the same way, Paramatma, he is looking to everybody. Таким же But Jivatma образом, cannot see to Paramatma. Параматма, Господь, Он видит все и всюду. Но Дживатма, душа, вот в нынешнем нашем состоянии, она не видит Господа, она не понимает, что происходит. And Jivatma, soul, he is enjoying or suffering his previous 44 action karma. И Дживатма, душа, она страдает от своей совершенной кармы в прошлом, определенных действий. Paramatma, he is the beyond of karma. He has no karma. А Параматма, Господь, Он находится за пределами Майи, у Него нет кармы. And not also illustrated by Maya. И Он не находится под влиянием иллюзии Майи, And материальной completely энергии. far from also Maya. И Майя, она находится на расстоянии очень далеко от Господа. But Paramatma is looking what Jivatma is doing. Но Параматма, Господь, при этом Он все время наблюдает, что делает душа. In this material world, Jivatma soul doing two things. Sometimes doing pious activities or sometimes doing sinful activities. В этом материальном мире души, они совершают два вида деятельности. Иногда они совершают греховную деятельность, а иногда благочестивую. For this, that is called his pap and punna, pious activities and sinful activities. И это на санскрите называется папа, то есть грех, и пунья, благочестие. So in this way, he is living in this body also. Итак, душа, она живет в этом теле. And our Upanishad also recited this verse, Da Suparna Suja Samana Vikka Parisajati. And this body is as like tree and two birds and two branches of the tree, but they can't see to each other. В Упанишадах, в священных писаниях говорится один стих, в котором говорится, что наше тело подобно дереву, на ветви которого сидят две птицы. But by performing bhajan sadhan sadhu guru, then Jivatma can see to Paramatma. То есть вот эти две птицы, как пример такой, Господь и душа. Но совершая духовную практику, душа, она постепенно сможет увидеть Господа. When Jivatma soul will see to Paramatma, then he will return back and again not come in this body. Когда душа, она увидит Господа, в этот момент она вернется в духовный мир. И более никогда не вернется сюда, в материальный мир. Our Upanishad explain this way. В наших Упанишадах, священных So saying, писаниях Areva описывается Atma это. Drushtava Srotabha Nididhyasi. Try to meditate yourself, Atma. Попытайтесь медитировать на себя, на свою душу, Атму. And you also serve to him. Serve to Paramatma. И при этом служите Параматме, Господу. But how to know about him? Ну как узнать, кто такой Господь? Because you cannot see the super soul. Потому что просто так вы не можете увидеть сверхдушу Господа. Because conditioned soul
all his limbs and body, that is called material. Потому что все чувства, все органы чувств материального обусловления души материальные. Then cannot see the transcendental things. С помощью материальных глаз нельзя увидеть трансцендентные вещи, духовные But вещи. rendering service to Guru and Krishna, Но постоянно служа Гуру и Кришне, then his slowly realization will come. That is self-realization will come. постепенно в ваше сердце придут осознания. Self-realization is the best way. Самоосознание – это самая лучшая реализация. What the realization? What do Что you это think? такое? Как вы As like we are думаете? feeling cold or hot. Точно так же, как вот мы иногда чувствуем холод или тепло. In the same way, Jivatma, soul, when you meditate and do permission, then you realize. Realization will come. Таким же образом, когда дживатма начинает медитировать, совершать какую-то духовную практику, к ней приходят эти осознания. But you have to give up all your attachment, asakti, Но вы material должны attachment. оставить все свои материальные привязанности, асакти. Give up your material attachment. And that attachment you apply towards Guru and Krishna. Оставьте материальные привязанности и направьте свою привязанность на Господа, и Гуру и Кришну. Then realization will come. И тогда к вам придут истинное осознание. And for this Lord Chaitanya Mahaprabhu, very simply, he instructed all his followers. И Господь Чайтанья Махапрабху, он очень просто наставлял своих последователей. Rendering chanting of the holy names. Постоянно воспевайте святые имена Бога. Then slowly all your unwanted things removed from your heart. И тогда все нежелательное уйдет из вашего сердца. Then your realization will come. Who am I? И к вам придет реализация. Кто же What я is the такой soul? на самом деле? Какая у меня душа? What is the soul? Что такое душа? And what is it doing? И чем она занимается? Have you listened? What is the soul? Вы когда-нибудь задумывались, у вас есть эта реализация? Что же такое You душа? know this body. Вы знаете, это тело. And this body also are sometimes increasing and sometimes decreasing. Increasing, changing, And increase, body develop, growing, growing. growing. Иногда это тело растет, а иногда уже к старости усыхать начинает. Sometimes your body also are Shrinks, sink. When you become very sick, old. when you become very sick, Например, когда вы очень сильно болеете, then your body will be very lean and thin. ваше тело становится очень худым. Or when you eating too much, then you become very fat. А когда вы слишком много кушаете, вы становитесь толстыми, полненькими. Understand? Cholesterol, growing, Fat. fat. То есть тело, оно набирает вес. You know cholesterol? Yeah. Cholesterol. Then going good. Холестерол. Ну, вот эти качки, они там холестерола наедаются, у них там мышцы, в общем, у них гигантское тело. This is the thing. Because everything is or liver. Liver is which side liver is staying? This is the right side. Right. So you have to keep the right. Liver staying in the right side, keep the Вот right. печенка у вас справа находится, и старайтесь ее сохранить. Right position this way. В правильном положении, там Healthy ни лишнего ничего не есть. короче. Healthy position. Understand these things. If liver not stay in the right position, then you can do anything. Если Then печень, many kinds of disease, distress will come. если печень не будет работать, тогда появится много болезней. This liver is very important part of our organs. Печень – это очень body's важный organs. орган в нашем теле. So I am saying, actually, I want to say how to know about the soul, Atma. Почему я говорю об этом? Как вам постичь, кто же такая ваша душа, Атма? When you know about Atma, then you are no any problems will come.
Когда вы постигнете, что такое атма, у вас не будет более никаких проблем. This is the same thing. How to know about yourself. Как вам постичь That себя? is Sanskrit, that is Atma-darshan. На санскрите это называется атма-даршан. When Atma-darshan will come, there will be no lamentation, heart will be overjoyed. И когда к вам придет этот атма-даршан, самоосознание, тогда уже не будет никакой скорби, и вы будете постоянно So счастливы. Further Upanishad again explain this verse, Areva Atma Drushtavya Shrutavya Nididhyasi. Areva Atma Drushtavya. It is visible. И в Упанишадах в этом стихе говорится, то, что это станет для вас Though видимо. Atma is very, very minute, but that is also invisible. Несмотря на то, что душа, она на самом вот описывается, она очень небольшого размера, но вы ее увидите. Shrutavya. You have to listen about him. И как этого достичь? Вы должны слушать о ней, что это такое. And Nididhyasi, and also meditate about him. И также медитировать на нее, размышлять о своей душе. So that means finally you have to meditate yourself. That is called Atma-tattva. То есть это означает, что в самом начале вы должны начать медитировать, концентрироваться на своей душе. What is the Atma-tattva? Nahang vipro, na chanarapati, no vaisya, sudra, grihastha, jyotirva. Kintu pradyot nikram paramananda purnam tabdhe gopi bhartur pada kamalona das anudas. I am the servant of Krishna, who is the beloved of the gopis. В этой шлоке говорится, что я слуга слуги Кришны, Господа, который является I am not Brahman, возлюбленным Kshatriya, Гопи. Vaishya, Sudra. Я не браман, не кшатри, не вайши, не шудра. So who am I? Кто же я? I am the eternal servant of Krishna. Я вечный слуга Господа, Кришны. This realization will come. Who am I? Nakul. I am the Eternal Eternal servant. eternal servant of Krishna. Jiver Sarup Hoy. К вам придет это осознание, что я являюсь вечным слугой Господа, Кришны. Actually, all our sadhana, they have to realize ourselves. Who am На I? самом деле, вся наша духовная практика, она и направлена на то, чтобы мы постигли свою душу, поняли, кто мы такие. When this realization comes, then you completely free from mind, free from bondage. И когда придет это осознание, вы полностью избавитесь от всех видов, как это сказать, закрепощения майи. For this regard, scriptures explain there are so many processes, many kinds of stages, many kinds of sadhana, bhajan, this. И в священных писаниях описываются различные пути, например, аскезы, какие-то духовные практики, чтобы этого достичь. This is the process. So what? But Lord Chaitanya Mahaprabhu is saying only one process. If practice, then attain to Lord. Но Господь Чайтанья Махапрабху, Он советует самый могущественный процесс. Просто воспевайте святые имена Господа, и вы достигнете этой реализации, этого самосознания. What is the process? Какой это Hare процесс? Nama, Hare Nama, Hare Nama Iva Kevalam. Kalu Nasti, Nasti, Nasti. In this Kali Yuga Nam Sankirtan. В эту Кали-югу, в это время очень могущественно воспевание святого имени, Нама Санкиртана. Learning chanting of the holy names, then realization will come, self-realization. Постоянно воспевайте святые имена, и к вам придет это самоосознание. Without chanting holy names, realization will not come. Без воспевания святых имен Бога эта реализация самосознания не придет. But you have to chant holy names, simultaneously give up all kinds of unwanted things, unearths. Но воспевая святые имена, вы должны очищаться от анарт, нежелательных качеств в нашем сердце. Which are the very strong unearths in our heart. И какая же самая сильная анартха в нашем сердце? What is that? Asakti, deep attachment to the material things. Асакти – очень сильная привязанность ко всему материальному. Asakti first is your attachment with all this body. Первый вид привязанности к нашему телу, материальному So телу. give up bodily conception. Вы должны Dehatma. отбросить телесное отождествление, что вы это тело. Because Dehatma human bodily concern is the root cause of all kinds of the offenses of our heart.
Потому что это отождествление с материальным телом является корнем всех видов оскорблений и аппарат. What is the bodily conception? Что такое телесное отождествление? Follow. Скажите. I am man, I am woman. I am this body concept. I am this body. Я это тело. And this is the bodily concept. For this regard, we are always absorbed in this body. И вы постоянно погружены в мысли об этом теле, не о душе. But when you give up this bodily concept, I am not this body. Но когда вы отбросите это понимание, что я это материальное тело, But this is very difficult. I am not the body, so who am I? но это очень сложно принять. Если я не это тело, то кто же я такой? How to give up the bodily concepts? И как отбросить эти телесные Again, отождествления? Mahaprabhu Chetodarpanam arjanam bhavamaha dava nirvapanam Shreya kairiva chandrika vidranam viddhavadhu jivanam Anandamadi vardhan pratipadam purnam mita sadhanam Sarvatma snapanam param vijati Sri Krishna Sankirtanam Nam Sankirtan. И Господь Чайтанья Махапрабху, он говорит, это One is called Kirtan, another is called Sankirtan. Есть Киртан, а есть Санкиртан. When you do yourself alone, that is called Kirtan. Когда вы в одиночестве воспеваете святые имена, A это Sankirtan называется sarve Киртан. militva kirtan iti Sankirtanam. You understand? Sarve, there are many devotees all together. Chanting holy name, that is called Sankirtan. А Санкиртана – это когда много-много людей собираются вместе и воспевают святые имена. In this Sankirtan, then so much strength, power automatically И comes. совершая эту Санкиртану всем вместе, столько силы и могущества придет в ваше сердце. Now when you do Nam Sankirtan with Sadhu Guru Vishnu, then all your offenses disappear, then your realization will come, self-realization. И когда вы будете воспевать святые имена в обществе святых, гуру, саду, вайшнавов, тогда к вам придет реализация, и вы отбросите все телесные отождествления. When self-realization will come, then you cry. И так, когда к вам придет духовное самоосознание, тогда вы начнете плакать. Conditional soul cry. Why is crying? Обусловлена душа, о чем она плачет? Вот, обычные люди. Bodily conception. По вот этим вот материальным вещам телесным. Or another transcendental realization, then will cry for Krishna. Why I am here? А когда к вам придет трансцендентная реализация, вы начнете плакать по Господу и думать, почему я здесь, почему я не с Ним? Understand or not? Понимаете или What do you нет? understand? Two types of Two crying. types of Two crying. types of cry. Есть два вида плача. What is that? First, Что это? if you don't have self-realization, then you cry for the bodily. Bodily conception, then cry. То есть вначале вы плачете по всему, что относится к вашему Here, bodily телу. conception, body and which are they related with this body. То есть то, что связано с вашим телом и все окружение, которое также с ним That связано. means my relationship with my wife, children, wife, husband, mother. Например, мои родственники, жена, муж, другие родственники. For the crying also. Вы плачете по ним. Or when self-realization with the coming your soul, that time you think, why I am in this body. А когда придет духовное самосознание о душе, вам кажется странным, почему я в этом теле? That time cry, how to attain to the abode of you. И вы начнете плакать потому, как мне достичь духовный мир, обитель Господа. Then Lord will arrange for you how to attain to Him. И тогда Господь, Он все для вас устроит, чтобы вы пришли к Нему. Krishna will arrange for you how to attain. Кришна все устроит, чтобы вы его достигли. So always you will be enthusiastic, more and more chanting holy names, and realization will come. И поэтому, исполненный энтузиазма, всегда размышляйте о том, как больше и больше воспевать святых имен. This is the main thing. How to chant holy names, and then our realization will come. Это очень важно, как мне больше и больше воспевать святых имен Бога, и тогда ко мне придет самоосознание. Guru Vrindavan Bihari Lal Ki Jai. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Krishna Hare 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 Сейчас мы проведем арати, поклонение Господу. Ага, вообще, молодчинки. Вот такие вот ангелы, как называется. She's telling that children, like angels, no Yeah, any like sounds, So listening, calm and quiet. These children are really calm and quiet. peaceful. All the angels coming. Shila Gurudev, where should I sit with her mommy? Where should I sit? In this or here? Iva Jaya Jaya. Iva Jaya Jaya Gora Chande Arati Ashoga.
Повтори, Хари Кришна. Харе Кришна. Харе Кришна. Кришна Кришна. Харе Харе. Харе Рама. Рама Рама. Харе Харе. Иво. На. Повтори, Харе Кришна. Харе Кришна. Кришна Кришна. Харе Харе. Харе Харе. Харе Рама. Рама Рама. Харе Харе. Харе Кришна. Харе Кришна. Кришна Кришна. Харе Харе. Харе Рама. Харе Рама. Рама Рама. Харе Харе. Иво. Повторите, пожалуйста, тоже. Харе Кришна. Пожалуйста. Харе Кришна. Харе Кришна. Харе Кришна. Харе Кришна. Харе Кришна. Кришна Кришна. Кришна Кришна. Харе Харе. Харе Харе Рама. Харе Рама. Рама Рама. Рама Рама. Харе Харе. Еще здесь? Харе Кришна. Харе Кришна. Кришна Кришна. Харе Харе. Харе Рама. Рама Рама. Харе Харе. Рива! दोनों एक ही साथ Ah. सेम They took birth in one day. Okay, very good. Come. Подходите, пожалуйста. Пожалуйста, sit down. Садитесь, садитесь. Они тогда садитесь. Нет, вы не... Нет, вы садитесь вдвоем, ваш день рождения. У них день рождения сегодня? 2 дня назад. Как здорово. 2 days ago it was their birthday. They took birth in one day. This girl and this boy. Different? Yeah, 15. Om Tadvishnu Tadvishnu Paramam Paramam Padam Sada Vashanti Shanti Surayo Surayo Diviva Divivo Suksuratatam Shakshuratatam Namo Brahmanu Brahmanya Devayo Go Brahmanu Gobramanya Vipaya Jagadhitaya Krishnaya Krishnaya Govindaya Govindaya Namo Namo Namaha Om Swastino Govinda Swastino Achyutananta Achyutananta Swastino Bhagavato Madhavu Madhava Madhavu
Vachi, Vachi, Madhavu, Madhava, Madhavu, Madhava, Hridi, Hridi, Smaranti, Smaranti, Sadhava, Sadhava, Sarve, Sarve, Sarvo, Sarvam, Karjeshu, Karjeshu, Madhavam, Madhavam, Lavastesa, Lavastesha, Jastesa, Jastesha, Kutastesa, Kutastesha, Prabhava, Prabhava, Desam, Desam, Indiravaram, Indiravaram, Shyamam, Shyamam, Vidastu, Vidastu, Janardana, Janardana. Om Swasti. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. С днем рождения тебя, с днем рождения тебя, с днем рождения тебя, с днем рождения тебя. Харе Кришна, Харе Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Где мать? Где ваша? Okay, I'll just go. We can cut Тоже? the cake. Sit? Yeah. Тоже, пожалуйста, присядьте. And we can bring the cake. Сейчас всех поздравим со всеми днями рождениями.